Welcome back to another lesson. Hoy vamos a comprobar tu ortografía con un sencillo test y además para todos los estudiantes que no han probado Cambly y que quieran mejorar no solo su writing sino también su speaking, tengo una clase de 20 minutos de regalo para que puedas ir a clase con el profesor nativo que tú elijas, ¿alright? En un minutito te voy a contar cómo conseguir tu clase de prueba en Cambly. Now, are you ready for the spelling test? First word, teatro in Inglés. Theatre. But would you spell it with an R-E or an E-R? Next word, my favorite color, gris. Grey. But is it spelt with an E or an A? What would you choose? Vecino in Inglés. Neighbor. Is it O-U-R or O-R? Disculparse in Inglés. Apologize. With an I-S-E or an I-Z-E? Madre. Mum. Is it with a U or an O? Joyas. Is it with a double L and 3 E's or just one L and 2 E's? Y por último, pijama in Inglés. Pajamas. It's always spelt with an S in English. But how would you write it? With a Y or with an A? Confusing, right? Si has elegido todas las respuestas de la izquierda, then brilliant, superb. You'll be delighted to know your English is 100% British. Si has elegido todas las respuestas de la derecha, then that's like super awesome, dude. Your English is 100% American. Y si has estado entre una y otra, entonces, Houston, we have a problem. Tienes que aclararte. You need to make your mind up. Hay ciertas palabras, como has visto, entonces, cuya ortografía varía dependiendo de si es inglés británico o inglés americano. Puedes optar por cualquiera de ellas, tanto British Spelling como American Spelling. Ambas son totalmente correctas y aceptadas, pero lo que es importante es que no hagas un popurrí, sobre todo si tienes pensado presentarte a un examen oficial. Get your spelling right, students! So I bet you're all thinking, but why? Why do they spell some words differently on the other side of the pond? Americans seem to be making English spelling even more complicated than it already is. Well, is it Americans making our life more complicated, or is it you, the Brits? I beg your pardon? Hi, my name is Keisha, or Teacher Keisha. I'm from the United States, and I live in Kentucky, which is right here. I live on the northern border near to Ohio and Indiana. Nice to meet you. T-H-E-A-T-E-R, theater. Interesting, because I would spell it T-H-E-A-T-R-E. Yeah. And how do you pronounce it, that word? Theater. Yeah. So I'm British, so I would pronounce it theatre. Yeah. Yeah. Fair enough. Slightly Okay. different. Slightly different, but not too bad. There is another word, gray. My daughter spells it G-R-E-Y, but we're from America, and normally Americans spell it G-R-A-Y. So she spells it the British way. She spells it the British way, and her teachers never said anything because, you know, gray and gray. There is a reason for that. When America split from Great Britain back after the war in 1776,
1778, something like that. A man decided that he wanted to change and take some of the unnecessary letters out of the English language, and I cannot remember his name, but that is how we ended up with the American spelling of a lot of words. However, it didn't catch on, so we still end up with a lot of letters that are not necessary. Americans try to change the spelling of some words in order to make them more similar to the way they sound. So they were actually trying to help us. I'm sorry, but that is utter rubbish. ¿Tú también quieres poder ir a clase de inglés así de fácil, con profesores nativos, online, sin moverte de casa y a la hora que tú elijas? Right? Solamente por ser estudiante en Amigos Ingleses tienes una clase de prueba de 20 minutos, totalmente gratis, con el profe que tú elijas en Cambly. Todo lo que necesitas es un teléfono móvil, conexión a internet y el código Amigos Ingleses Now. O hacer clic en el link que te he dejado aquí abajo en la descripción. ¿Ok? Aprovecha para preguntar a un profe de Cambly cualquier duda que tengas de gramática, de pronunciación o para practicar tu examen oral, tu entrevista de trabajo. Try it, you're gonna love it. Give it a go and let me know how it goes in the comments below. Ok, students, no te vayas todavía. Vamos a repasar las reglas más importantes a tener en cuenta. Algunas palabras que acaban en O-U-R en inglés británico se cambian por O-R en inglés americano. Por ejemplo, con la palabra color. Not glamour, glamour. Behavior, favorite, and honor. Ok, next. Algunas palabras que acaban en RE en inglés británico cambian a ER en inglés americano, inglés de Estados Unidos. Por ejemplo, centro, center, metro, meter, y litro, liter. Ok, students, who wrote this sentence? Was it an American person, a British person, or someone who hasn't got a clue how to spell? My flight was cancelled. Well, we can tell that this has been written by an American person because this is the American spelling of the word cancelled. En inglés británico, en algunas palabras de dos o más sílabas que acaban en ed, ing o er, se dobla la L. So a British person would spell it like this. My flight was cancelled, with a double L. Otro ejemplo. Viajar, to travel. Viajero, traveler, or traveler. Viajando, traveling, or traveling. También muchas palabras acabadas en ISE en inglés británico se escriben con Z en inglés americano. For example, apologize, criticize, realize, organize. And some words that end in ization are also spelt with a Z. For example, realization and organization. Okay, now, so yeah, I got it. It finally makes sense. Thank you ever so much, Mr. Bartlett. Si te ha gustado esta clase, si te has aclarado por fin con la ortografía de todas estas palabras, dale un like a este vídeo y suscríbete a Amigos Ingleses y te avisaremos siempre que haya una nueva clase de inglés. Ok, recuerda que tienes una clase gratis de 20 minutos en Cambly con el código Amigos Ingleses Now. You can't miss it. You'll love it. Don't be shy and give it a go. So, what about you? Is your spelling British, American, or is it a mix? Let us know in the comments.